Hi everyone, this is Devita Benny from Neethus Academy. We are going to learn one of the easiest scoring tasks in PT listening, highlight incorrect words. If you follow the right technique, this becomes a guaranteed score booster. Let's get started. ഈ ടാസ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഓഡിയോ കേൾക്കും, അതേസമയം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യവും ചിലപ്പോൾ സ്പീക്കർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ജോബ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. There is no negative marking for missing a wrong word. But there is negative marking if you highlight the wrong words. So accuracy is important than speed. To score well, you need one simple formula. Listen, follow, and click. Here is how it works. Listen carefully to each word. The audio moves very fast. Follow the text while you're listening. Don't read ahead, match word by word. So, നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്മാച്ച് തോന്നിയാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കാനോ കമ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഡിയോ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും. The differences are usually small and tricky. So look for changes, such as in tense, you can see run, Wes ran. In numbers, sometimes you can see 10, Wes 20. If that is a noun, at times you might be able to see teacher, Wes trainer. And if that is adjectives, large, Wes small. Adverbs, quickly, Wes quietly. And if that's prepositions, on, at, with. These are easy to miss unless you're actively matching word by word. Let's do a quick example. Imagine the audio says, the experiment was conducted in the late evening, but the text on the screen shows the experiment was completed in the morning. You will highlight the word completed and morning because it doesn't match the speaker's words. Follow the audio, wait for the mismatch and click immediately. നിങ്ങളൊരു ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പോയിന്റ് കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ആക്ച്വലി ശരിയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്കോർ പോകും. അപ്പം റാദർ ദാൻ ക്ലിക്കിംഗ് എവറിത്തിങ് എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Here are your quick scoring boosters. Keep your mouse cursor close to the text. Don't read ahead, track the audio line. Focus on function words, prepositions, articles, and pronouns. Practice with headphones so you can catch tiny pronunciation differences. Stay calm once the audio finishes. You cannot highlight anything. And that's it. With steady practice, this becomes one of the easiest sections to score in PT listening. Thank you for watching, and I hope you found this video helpful.